So, it's me again. Medyo magulo yung bahay dito sa yan. Mga adik sa motor. Next video natin ngayon, papakita natin kung paano mag-install ng low-rise handlebar sa Keeway Cr152. So, yung i-install natin ngayon is na-semp lang daw siya kasi may mga kulit daw na bata na sumalubong sa nila habang pauwi siya nung kasama niya yung girlfriend niya. Alright, so ganun din gagawin natin tulad sa mga previous video. Yung process is ito time-lapse natin and lalagyan natin ng chill sound para habang nanonood ka, may maganda tayong background music. Okay? So, subscribe ka na and hit the notification bell para tuloy-tuloy ang paglago ng ating channel at makapag-provide tayo ng magagandang videos. Alright, enjoy this video.